सर नमस्कार, म्हणजे खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू. सर आमकां न्ही सुरवातीक तुमची चायल्डहूड जर्नी कशी आसली ती आयकपाक जाय. तेच्या अगोदर सर तुमकां एक सांगता की तुमच्या गांवाबद्दल म्हणजे विशेष कितें आसलें तें आमकां पयलीं जाणून घेवपाक ओके. वी कम फ्रॉम एका लहान एन्सेस्टरी वी कम फ्रॉम पेडणे, आणि पेडण्यान एक गाव सुद्धा म्हणजे इट्स लाईक अ हॅमलेट, स्मॉल विलेज इन द एक्स्ट्रीम एंड ऑफ पेडणे. पेडण्याचे आमी बरो गांव आशिल्लो आमचो. ऑफकोर्स ते 40-50 वर्सांचे पयलींची खबरी. लायट सुद्धा नाशिल्ली गांवांत. रस्ते टार रोड तर सोडूनच दिया. नो टॅप वॉटर, ॲब्सोल्युटली नथिंग. बट पीपल वेर व्हेरी नायस. दे वर वेलकमिंग. म्हणजे खूपच बरे लोक आशिल्ले. शेती हो चडसो तांचो. थोडे आंब्याची झाडां, माडाची झाडां. जॉब कोणाक नाशिल्लेच तेन्ना. पयसो तर सोडूनच दिया, शेणाच्यो जमनी. तेन्ना ह्या अशा हातून आमचो बालपण आमचें थंय गेलें. देन शिक्षणा खातीर पेरंट्स हॅड मूव्ड फॉर जॉब, बिकॉज म्हाजो बापूय पोस्टान कामाक करतालो, आई. ल्हान आसतना आय वॉज मोर अटॅच टू माय ग्रँड पेरंट्स. सो आय ग्रू अप विथ माय ग्रँड पेरंट्स. माय grandfather was a social worker, grandmother was a headmistress. So it was a wonderful time. So I, being the eldest child among all the grandchildren, so I grew up in a totally different, म्हणजे आताच्या सारखे ॲटमॉस्फिअर ना ते. इट वॉज अ जॉईंट फॅमिली. So we have some wonderful memories. I studied in a government school like any other. लागीच आशिल्ले सरकारी मराठी शाळेंत शिकले आमी. खूप खूप कितें म्हणजे जरी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी जरी शिकपा सारकें खूब नाशिल्लें, तरी क्वॉलिटेटिव्ह टिचर्स वर गूड. एटमॉस्फियर वर गूड. Then thereafter I studied in Saraswat Vidyalaya in Khurli, म्हापसा, Goa. It's a wonderful teachers there. आमचे हेडमिस्ट्रेस किंवा इंग्लिश टीचर आमकां अनिल सामंत सर शिकयतालो. मेनी अदर टीचर्स. आमचो इवन पीटी टीचर ऑल्सो वॉज अ वंडरफुल टीचर. ही वॉज अ व्हेरी डिवोटेड. ऑल इंग्लिश टीचर म्हणा, आमची पार्सेकर मॅडम म्हणा, किंवा कोल्हापुरे सर आशिल्लो जो फिजिक्स शिकयतालो. नासनोडकर टीचर आशिल्ली, बायोलॉजी शिकयताली. नार्वेकर म्हणून एक टीचर आशिल्ली, मॅथ्स शिकयताली. All, in fact, they put in so much of efforts. It is only when these teachers started taking interest among the students, शाळेचे भुरगे मेरिटान येवपाक लागले. In fact, I still remember 88-89 बॅचीन I think for the first time तेंच्यांनी कितले 2-3 इनफॅक्ट फर्स्ट म्हणजे बोर्डान पयले आयिल्ले ते चली सुद्धा आमच्या स्कुलांतल्यान आयिल्ले. तुम्ही कशे आसले शिकपाक तेन्ना? Average student. My example should not be taken by anybody. I was not good in studies आणि म्हाका अभ्यास आवड नाशिल्लो. My main area where I took liking was elocution competition, debates, मागीर नाटकान काम करप. ह्या असल्याच गोष्टींनी, किंवा ते कसले तरी सोशल गणेशोत्सवाक काम केलें, किंवा एक स्टुडंट असोसिएशनाक काम केलें, किंवा खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीक काम केलें. चळवळी बी तसल्या भितरूच चड आशिल्लें. अभ्यासाचेर म्हजो हें केन्नाच नाशिल्लो. देन I did my commerce graduation. After doing my commerce graduation, I 2-4 जॉब केले हांवें. I worked in this Mapsa Urban Bank for some time. Then I worked in this institution which conducts SSC and 12th, Goa board म्हणटा पळय, तातूंत थोडो वेळ काम केलो. Then I worked in Philips company for some time. Then I worked in a pharmaceutical company for some time. 3-6 months. But I never could. I always found myself out of place in those things. Then I decided that no, because I always wanted to do law, but
तुमकां लॉ somehow it पयलींच was, करपाचे असले. yes, somewhere my grandfather Ah. always Ah. told me that you would be doing fine in this. Uh, but accountancy is something which also I liked. Economics to an extent I liked. So I did my commerce graduation and decided to give it thought to it after I do my commerce graduation. So immediately after commerce graduation, I got jobs. So I stuck up with jobs for around 2 years. Then I decided no, I'll be taking admissions for law college, and in law college, म्हटलं अराउंड तुम्ही 23-24 लॉ कॉलेजीन गेला. correct, Yes. around 23-24 हाचेर हांव गेलो. By 27 I was out of law college. Then आमकां 1-2 वर्सां practice. It is not easy. It's not that you can come out of law college and start practicing. You have to take experience. कोर्टान कशें आसता, आर्किटेक्टान प्लॅन काडप सोंपो आनी ते एक्चुअल घर बांदता आसतना थंय 10 तरेचे तुका प्रॉब्लेम येवपाक शकता. उदक व्हांवन येवपाक शकता, आनी कितें जावपाक शकता, आनी कितें 10 तशें आसता. लॉ कॉलेजीन तूं पास जावन डिग्री घेवन येशीत, पूण उबो रावतलो जेन्ना कोर्टान पळय तेन्ना 10 तरेचे प्रॉब्लेम येता. हें कशें करपाचें, हें एप्लिकेशन फायल करपाचें कशें, खंय फायल करपाचें, केन्ना फायल करपाचें, ताचो प्रोसिजर कसो, खंयचें एप्लिकेशन खंयच्या हेतून मेंटेनेबल आसा, खंयची केस खंय घालपाची. एव्हरीथींग कॅनॉट बी टॉट इन लॉ कॉलेज. दॅट यू हॅव टू लर्न युअरसेल्फ. सो ताच्या खातीर खंयच्याय सिनियरा कडेन वचून काम करचें पडटा. तशें आय वेंट टू एडवोकेट सरेश लोटलीकर, and he is such a wonderful person. He was ever helpful. He really shaped us, groomed us, gave us whatever we wanted, helped us in all possible ways. So I had wonderful colleagues when I joined law college. I'm sorry, practice. Ashwin Bhobe ashillo advocate. Then Ninat Kamath was there. Then Rupali was there. And then Shilpa was there. So many, these are wonderful lawyers. They are today doing very well in their profession. Nilesh ashillo, a good friend. So many of them. These people, like senior ashillo, Maya Munun, she's a very good lawyer. All these people initially helped us. See, I don't claim to be successful lawyer or some great lawyer, but whatever you have achieved, in that everybody has a share. इतल्या सगळ्या लोकांचो तेको जेन्ना आसता पळय तेन्नाच तूं खंय तरी पावूंक शकता. सो these are people who have, of course there are many more. एक अनिल सॉरी, शशांक सामंत म्हणून आमचो एक प्रोफेसर आशिल्लो. देन ही वॉज कलीग ऑल्सो. नो मोर अनफॉर्च्युनेटली नाव. ही हेल्प्ड अस इन मेनी वेज इन क्रिमिनल मॅटर्स. सो मेनी ऑफ देम. सो ह्या सगळ्यांकडल्यान कितें कितें शिकत thereafter I started my independent practice in the year 1999, so 2000 or so. 2000 I started independent practice. Then I became जस्ट आम्ही जन्माक येयले. yes. In fact, you have तुमकां बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्या. कित्याक नॉलेज रेव्होल्युशन जे आसा पळय, इन टर्म्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ टेक्नॉलॉजी, हे तेन्नाच सुरू जाला. सो ताका लागून ऑल ऑफ यू हू आर ऑर मिलेनियल किड्स म्हणटात पळय, they have a special advantage. My son is born in 2003. They have a special advantage whereby access. आदी पयलीं कशें आशिल्लें, स्कुलान घालतलो तुका जाल्यार बाबा घरची कंडिशन बरी आसतली. आज तितलें उरूना तें. इवन तुजी घरची कंडिशन सुद्दां जरी बरी ना तरी आसतना बिकॉज ऑफ नेट हें तें सरकारान अवेलेबल करून दिला. तूं बऱ्योचश्यो गोश्टी घरान रावन सुद्दां खूब पाठ्यक्रम तुजो जो आसा खूब तरेन करूंक शकता. आनी दॅट्स वाय आज खेड्यांतले लोक सुद्दां पळय नांव काडपाक लागल्या पळय. तो हे नॉलेज रेव्होल्युशन ऑफकोर्स. आनी दीस इज जस्ट अ फर्स्ट स्टेप. आनीक बरेंच कितें कितें जावपाचें आसा. आय एम व्हेरी होपफूल अँड ऑप्टिमिस्टीक. सो तुमची फर्स्ट केस कशी आसली आनी तेजो एक्सपिरियन्स कितें जालो तुमकां? व्हेरी बॅड. कित्याक सांग, सी फर्स्ट केस न्ही नॉर्मली जेन्ना आतां तुमी जर केन्ना नाटकान बी जर कामां केल्यात न्ही, तो एक प्रकारचो स्टेज फ्रायट म्हणून हो आसताच. पयल्या फावट जेन्ना तूं स्टेजीर वता पळय, बॅरिंगां मारता, कडकडटा, हात तुजो असो डायलॉग म्हणटना अशे हात जाताच. ताका कांय ऑप्शन ना, कळ्ळें न्ही. आनी तातूनच
मागीर तो भंय, त्या भयाचेर विजय मेळपाक जाय तुवें. सो हे कडकपाचें कमी जातलें मागीर, एंड देन इट बिकम्स रुटीन. नाव आय अपियर, आय मीन एवरीबडी ऑफ अस अपियर एवरी डे, एटलीस्ट 4 मियरींग हांगा थंय सुप्रीम कोर्टा पासून ते हायकोर्टा पासून सगळे कडेन आमी इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ मॅटर, वेदर इट इज मर्डर, रेप, accident, dacoity, all sorts of cases, including constitutional. I'm a lawyer for state government also. Then I'm a special prosecutor for government of Goa. Then I'm a special prosecutor for enforcement department, ED म्हणतात. I've done so many cases of different sorts of experience. But anyway, that is subsequently. But initial experience was very. I was frightened. I was scared. आणि कसो तरी वाचय रे ह्याच हातून हांव पयली केसीक गेल्लो. बेस्ट वे, यू नो, टू if you ask me what you should do while appearing for the first time, hard work. There is no other solution. You have to read your case 20 times, find out what is the law applicable to it, just consult whoever you can on this as to how I should go about it, revise. If it's first time, with your immediate next senior, you can present your arguments to him, let him approve it, and that's the right way to read the plaint again and again, read your evidences again and again, read the law again and again. जितले फावट तूं जर सारकी करता पळय, त्या म्हणजे उजळणी ताची करतलो पळय, तितली तुजी ती बरी जातली. अँड दॅट्स द ओनली वे यू कॅन सर एक माझे क्वेश्चन आहे, तुम्ही फाटीच म्हटले की तुम्ही शिकपाक एक एव्हरेज असले किंवा शिकपाक तुमकां आवड नासली, लॉन एक्चुअली खूप शिकचे, बट असं तुम्ही कशें कितें मॅनेज करता? That is what, if you ask me, I have started studying only after I became a lawyer. See, you want to be a lawyer, there is no way, there is no other solution. तुका अभ्यास हो करचोच पडटलो. So, but that's what. See, if you should have an interest in it. See, without interest, for the sake of it, बाबा ना हांगा प्रोफेशन आसा आनी कितें आपलो बापूय आसा किंवा आनी कितें आसा, ह्या कारणाक लागून such lawyers wither away. After 5 years, 10 years, you will not see them in. So interest and hard work, dedication, these are the only things that can sustain this profession, will sustain. Otherwise, it's not possible. अभ्यास हो तुका करचोच पडटलो. That study, see, that's of course I am not saying this is for that all students are like this. No, there are various students who learn because they actually want to learn. But majority of the students, at least on when I was studying, I can tell you that they studied because they had to get good marks and pass. कळ्ळें न्ही. म्हाका शिकपाक जाय, म्हाका हे पायथागोरस थियरम म्हणजे कितें हें शिकपाक जाय म्हाका, असो कोणूच कितलेच भुरगे नाशिल्लेच आमच्या टायमार, एटलीस्ट आय कॅन टेल यू. That kind of work will not, that kind of study will not help you when you come to profession. That time you will have to study for the sake of just studying. तुका ते येवपाक जाय म्हणून तुका शिकचें पडटलें, not because it is necessity, or तुका ना ते because your profession requires you to read. No, that will not happen. तुका शिकपा खातीर शिकचें पडटलें, येवच्या खातीर शिकचें पडटलें. सर तुम्ही खूपशे केसीस घेता सर, कॉमन केस खंयची असतात सर मोस्टली गोंयांत जाल्यार? Mostly more litigation is about property, and in fact, as the situation, frauds वाडपाक लागले आता, henceforth lot of frauds, cheating अशे cases जावपाक लागतले. Then offenses against women are also increasing. Unfortunately, Goa conviction rate is also bad. Then one thing that I have been noticing, or I do not know whether those clients come only or large numbers, divorce related litigation खूप वाढला सध्या गोंयांत वाडटा सर. येस, डिवोर्स रिलेटेड लिटिगेशन अँड म्हणजे तत्सम ज्यो केसी आसात पळय, फॉर एक्झाम्पल डोमेस्टीक व्हायलन्स, ह्यो केसीस आय थिंक आर ऑन द रायज, अँड आय सी लॉट ऑफ क्लायंट्स कमिंग ऑन दीज लाईन. हेच्या खातीर मेजर प्रॉब्लेम कितें किंवा सोल्युशन्स कितें जावपाक शकता हेच्या खातीर? सी, I think 2-3 things. One is wrong expectations. Two is, see, marriage cannot be contested. It has to be compromised. I am not saying बायलांक त्रास जाता जाल्यार तेंच्यांनी तसोच रावचो, किंवा दादले if they are behaving reckless, they should continue to be reckless. But
there are certain things which you will have to do give and take. There might be 10 different areas where you have a difference of opinion. uh, there might be five mistakes in my behavior, five mistakes in your behavior. At least give up three out of that or two out of that. And she also should compromise on one or two. सगळं 10 गोष्टी त्यांनी करपाकूच जाय अशें लायफान केन्ना घडना केन्ना. सो if this could be worked out, I think this is the only solution. समाजाची जशी समाज जसो बदलता पळय तसो रोल ऑफ अ विमेन, रोल ऑफ अ मॅन विल ऑल्सो चेंज. आणि दादल्यांनी माझी बायल म्हणटकच तिने ती अमक्यो अमक्यो गोष्टी करपाकूच जाय, ते तिचें काम, म्हजें काम न्ही. शी शूड नॉट बी गोईंग आउट टॉकिंग टू एनीबडी, मिक्सिंग विथ एनीबडी. कामाक वचपाक जायना, घरानूच बसपाक जाय, आनी कोणा बरोबर वचपाक जायना. ह्यो अशा तरेच्यो ज्यो गोश्टी आसा, जसो समाज बदलता तश्यो त्यो चेंज जातल्यो. आणि त्या प्रमाणे तुका तुजी मेंटॅलिटी चेंज करची पडटली. तिचे बिहेवियर तशें चेंज जावचें ना. हो एक भाग. आय एम नॉट सेइंग ऑल लिटिगेशन्स आर बिकॉज ऑफ दीस. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसा, ऑफकोर्स बाकी देन देर हॅज टू बी गुड कावन्सिलींग सेंटर्स. It should be part of our societal existence, saying that हे अशें चलपाक जाय. Then there has to be a professional mechanism whereby things could be sorted out, resolved in a nice way. I think this is the right way to go about. I think this is the only way to go about. तर नॉर्मल अशें म्हटलें वता की एकदां कोर्टान केस केली म्हटल्यार उरलो शिरकाल्यावर येतो की खंय पर्यंत खरं बरोबर किंवा खंय पर्यंत रॉंग आहे ऍक्च्युली. करेक्ट. सो देरफॉर कोर्टान वचपाची पाळी येवची न्ही ह्या खातीरच हे मेकॅनिझम सांगता. एज अ लास्ट रिसॉर्ट कोर्टान, म्हणजे आनी काय सोल्युशनच दिसना. देर आर सर्टन थिंग्स. नाव फॉर एक्झाम्पल क्रिमिनल केसीस आसा. कालचे बाणस्तारीचे तूं एक्झाम्पल घे न्ही, कोर्टान ही केस वतलीच न्ही. सो बट फॉर दीज केसीस, एनी केस, इफ इट कुड बी म्युच्युअली सॉल्व्ड, whereby both the parties are redress to an extent, मॅक्सिमम जितले की तुज्या खातीर करपाक मेळटा, हाज्याय खातीर करपाक मेळटा, हे जर केले, देन कोर्टाचोय भार कमी जातलो. रिलेशन्स दॅट रिमेन सार, बिकॉज एकदां कोर्टान गेले, 10 लोक तुमकां तकली दितले, अशें कर, तें घाल, ना सुद्दां जाल्यार बरें हें. आणि हाका लागून अरे ती अशें आपले फटींग सांगलें, हें करत करत ते रिलेशन इतलें सार जाता मागीर की दॅट गोज, म्हणजे ताका लागून आनीक केसी उत्पन्न जाता. अशें अनेक इश्यू एकूच आसता, पयशे दिवपाचें कितें, ताका लागून मागीर बेश्टो क्रिमिनल तो येवन धमकी दिवन गेलो, तेची एफआयआर, मागीर पयशे थंयच उरले आनी हे एफआयआर आतां झगडटात कोर्टाचेर. अश्यो अनेक केसी हांवें पळयले. सो इफ द थिंग्स कूड बी रिजॉल्व्ड लायक कन्सिलिएशन, मिडिएशन, आणि समाजाच्या थराचेर सुद्दां जर जाता ते, जाल्यार दॅट इज द मोस्ट बेटर अँड एप्रोप्रिएट वे ऑफ डिलिंग विथ द सोसायटी एज अ होल. सध्या मोस्टली तुम्ही म्हाका एक 22-23 वर्सां केसीस हँडल करता. तितूंतलो एक मेजर तुमचा एक्सपिरियन्स खंयचा तुमकां अजूनय याद येता, किंवा हो जाल्लो आपण सॉल्व करपाक खूप टायम लागलेलो, असो खंयचो एक्सपिरियन्स तुमच्या कडेन आसतलो? Many experience in criminal matters also. There are I was appearing for one husband. In that case, wives had filed frivolous cases, and she was not giving him divorce. For 20 years, they litigated, they separated. Criminal cases were filed. Ultimately, त्यांचं मागीर they agreed for a divorce. That's one experience where both the parties, I'm not saying, even the wife also suffered a lot, husband also suffered a lot. अशो अनेक तरेचे, not only this case, so many cases where I see travesty of justice म्हणटात न्ही, तशे खुबश्या केसींनी अशें जाल्लें आसा की neither this party has got anything, neither other party has got anything, and both have litigated for years together. So there are many experience which are not so happy. There are many experience, for example, dismissal of an employee. So many times त्यांचे disciplinary matters and तांकां reinstate जाल्यात थोडे, they get justice and they have got in quick time also. So there are these of both sides. There have been
केसीस वेअर एकाचेर केसी हातून केस घातिल्ली मॉलेस्टेशनाची ऑफ अ स्मॉल अंडर चिल्ड्रन्स ऍक्ट. इट वॉज अ टोटली बोगस केस. काय येत नाशिल्लें. सो दॅट मॅन हॅड टू अंडरगो सो मेनी. कित्याक अशें एकदां पेपराचेर आयलें, न्यूज चॅनलाचेर दाखयलें काय ताचें नांव पयलीं पेड्डार जाता समाजा भितर. मागीर तो एक्वीट जातलो 8 वर्सान ते केन्ना टीव्हीचेर येना किंवा न्यूजाचेरूय येना. सो ते जे लोकांची और समाजाची ताचे कडेन पळोवपाची तो दृश्टिकोन आहा तो तसोच उरता मागीर. तो एक्वीट जालो हेंय लोकांक खबर नासता. सो बट अल्टिमेटली ही गॉट जस्टीस. द केसीस वॉज डिसमिस्ड अगेन्स्ट हिम. सो मेनी अशे अनेक एक्सपिरियन्स आसात विच आर एक पिन पॉइंट करून सांगप न्ही की आय एम नॉट व्हेरी आय डू नॉट वॉन्ट टू टेक एनीबडीज नेम बिकॉज देअर आयडेंटिटी त्यांचे कॅरेक्टराचो प्रश्न आसता भितर. सो पण अश्यो बऱ्योच केसी अश्यो जाल्यात विच 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 टीचीस यू एज अ पर्सन ऑल्सो. अरे अरे अशें जालें न्ही, अशें जावपाक शकता. दॅट्स वाय दीस यू शूड नॉट डू. इट्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रोईंग अप प्रोसेस. सध्या ते अपकमिंग जे आमच्या एडव्होकेट्स आसात, जे लॉ कॉलेजींत शिकतात, तेंच्यांनी मेजर खंयच्या गजालींचेर लक्ष दवरपाक जाय? इन टर्म्स ऑफ प्रॅक्टीस म्हणटा तुमी? प्रॅक्टीस ऑफ किंवा फुडें बरे एडव्होकेट जावपाक जाय जाल्यार कितें लक्षांत दवरपाक जाय? See, one thing I will tell you, the present generation, they are much more well informed than what we were. Many of them are focused, and many of them are very very devoted, and they have already started. म्हणजे आता because standard of living is rising, people are doing well. आधी आमच्या काळात I know so many people who are doing some jobs also and study. Because they are able to devote time, they are actually working under some senior while they are taking their education. सो अशा तरेचे हे हांवें पळयलां. म्हणजे अशे खूब कडेन अशें दिसण्यात येता. खुबशे भुरग्यांक हांव वळखता. सो दे आय थिंक दे वील डू वेल. देर इज नो डाउट अबाउट इट. I am too small person to give advice to anybody, but I feel acquire knowledge, study as much as is possible. Just LLB करून रावू नका. त्याच्या उपरांत LLM करा, कसले डिप्लोमा करा. रीड नॉट जस्ट लॉ बट लॉ रिलेटेड डेली न्यूजपेपर पासून न्यूज वाचप. सोशल मिडियाचेर तुमकां पॉसिबल आसा. नॉट एक्वायर नॉलेज एज मच एज पॉसिबल. रीड बुक्स. Then take your you must have a leisure life, you must have other aspects to life, but when it comes to profession you have to be serious. It's not some time pass, it's a serious work. It's not कसलो तरी जॉब आसा ते 10 ते 5 केलो मागीर तूं सुटलो बी अशें न्ही. तुका लॉंग इन द इवनिंग अवर्स एंड लेट नायट अवर्स अभ्यास करचो पडटलो, शिकचें पडटलें. परत परत तुमची ब्रीफ तुम्ही वाचा. ट्राय टू मेक स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स. स्टार्ट विथ स्मॉल स्मॉल केसीस अँड नाव आय थिंक इट विल बी पॉसिबल. यू आधी पयली एकूच डॉक्टर आसतलो इन माय चायल्डहूड. तो घशाचोय करतालो आनी कित्याचोय करतालो. पोटान दुखताय जाल्यार तो डिलिव्हरी करतालो, सगळें करतालो तो. आय थिंक टुडे इज अ टायम ऑफ स्पेशलायझेशन. आता लोक तुका ताळो दुखपाक लागलो काय ENT कडेन वतात, अशें वचनात. आदी खंयचे आनी कितें जालें, हाडां फ्रॅक्चर जालें काय हाडाच्या डॉक्टरा कडेन वतात. सो अशें आतां सिमिलरली फॉर लॉयर्स, इफ इट इज पॉसिबल, रिस्ट्रिक्ट युअर फील्ड. एक क्रायम्सूच घेवन बसा तुमी. आर्बिट्रेशन आणि एक 2-4 हेच घेवन बसा. तुमकां ते आवड आसा जाल्यार ट्रेडमार्क्स आणि इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी जर आवडटा जाल्यार तितलेच घेवन बसा तुमी. बाकी कसले सिव्हिल डिवोर्स बी लागता जाल्यार पर्सनल घेवन तरी बसा. कॉन्स्टिट्युशनल लॉयर जातले जाल्यार तुमी ते करा. टॅक्स लॉयर जर तुमी जातले जाल्यार ते, मर्कंटायल लॉ ते, इतलें म्हणजे कमर्शियल लिटिगेशन तातूनच. हे आय थिंक यू रिस्ट्रिक्ट. ऑल्दो तुमकां स्टार्टिंगेक जरी प्रॉब्लेम जालो तरी डोंट टेक मोर दॅन 2-3 fields so that you are able to focus. You will be a better lawyer, a professional approach. You will be able to perform better. You will master those subjects. Instead of becoming jack of all trade and master of none, I would rather advise, it is possible now for you to become
master of few subjects, and it's not necessary that you have to know न्ही. आमचेकडे मेडिकल इमर्जन्सी ना न्ही, आत्ताच्या आत्ता ताका कितें ट्रिटमेंट दिवपाक जाय आसता. So you have time to study your case present, so you keep restricted yourself to particular aspect, and I think that would do much better. So Technology, sorry. So basic गोंयकारांक laws खंयचे खबर आसपाक जाय? Basic laws. Any Goan, you're not asking for a loss. See, basically, as far as दैनंदिन आयुष्यान जे इम्पॉर्टंट लॉज असतात, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ड्रायव्हिंगचे म्हणा तुम्ही, देन व्हॉट इज लिगल, व्हॉट इज इलिगल, बेसिक गोष्ट. प्रिन्सिपल इज दॅट जनरल, म्हणजे लॉ प्रिझ्युम्स दॅट यू हॅव स्टडीड एव्हरीथिंग. कारण इग्नोरन्स जर तुका एक्सक्यूज दीत जाल्यार लोक मर्डर करून सुद्धा सांगतले आपल्याक खबर नाशिल्ले ते म्हणून तो मर्डर केला भितर पडटा म्हणून आपणें केलो. सो इग्नोरन्स इज ना, म्हाका ते खबर नाशिल्ले म्हणून तुका काय सोडचें ना कोण तुका. सो बेसिक ह्यो आपल्याक ज्यो खबर आसता पळय, व्हॉट इज लिगल, व्हॉट इज इलिगल, ह्या गोष्टींचे तरी नॉलेज आसचे. एव्हरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, पण फंडामेंटल्स आय थिंक वन्स यू रीच अ प्रॉपर एज न्ही, I think Constitution is one book which everybody should read. The now there are various ways. You can either consult or, but at least I think Constitution is first book which everybody should try to read. And from there at least म्हणजे जेंका एवरेज इंटेलिजन्स किंवा मातशे अबव आहेत, तांकां एक ब्रॉड आउटलूक येतलो समाजा भितर, समाज कसो चलता, गव्हर्नमेंट कशें चलता, लॉज कशे आसता, व्हॉट इज लिगल, व्हॉट इज इलिगल, कितें जावपाक शकता, हे बेनिफीट अमक्याक मेळटा जाल्यार ते कित्याक मेळटा, आनी तेका ते मेळपाक जायना जाल्यार कित्याक मेळपाक जायना, रिजर्वेशन म्हणजे कितें, बायफर्केशन ऑफ पावर्स म्हणजे कितें, 3 टायर सिस्टम म्हणजे कितें, पार्लमेंट कशें डिफरंट, थंय कसले लॉज जावपाक शकता, स्टेट लेवलाचेर कितें काम जावपाक शकता, म्युनिसिपालिटी आनी हाच्या लेवलाचेर कितें काम जावपाक शकता. हो जो ब्रॉड आउटलूक आसा पळय अबाउट गव्हर्नन्स एंड अबाउट कंट्री, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाचल्यामुळे तुमकां बरो जातलो. सो आय थिंक maybe 18, maybe 21, depends upon where you feel you are understanding to grasp it. Even earlier also, no problem. But that is one book that everybody should, that should be like a Bible that everybody has to make an attempt to read at least once in early ages of your life, so that your vision towards the governance itself changes and becomes a mature one. Yes. Thank you, sir, for your valuable time. Thank you so much. Thank you so much. तुमकां संद दिल्याबद्दल. Yes. Thank you so much.